see now Yes. your eyes, and I think you feel something. Can you explain? Rahman. أنا سعيد جدا that I've been allowed to come this far. لأنه رب سمح يعني وصلت لهاي المرحلة يعني. You know, this is a sign, Yusuf, that Allah accepted you. بكاء هذا تعبير عن الفرحة يعني. نعم. It's been a long journey, رحلة طويلة. but I know that this is, I've been guided along this path. What Islam says, it says that life's the greatest test. It says that life's a borrowed space, returned upon rest. A way of life, a way of life, a way of life, a way of life. Islam is a way of life, a complete way. I'm just thankful that Hadi has been here. Yes. That Hadi, you've been here. That it's just, you know, it's just been very helpful, and I just know I'm being guided in the correct direction. ربنا سبحانه وتعالى يعني أرسلني هنا صديق لوالده أو استقبلته يعني في المطار وبقول إنه يعني بعتبر إنه هذا يعني تدبير من رب العالمين إنه هاني يستقبلني ويدير باله علي وهذا سبحان الله مقدر يعني كبدايته كبداية المشوار يعني إنه ما تعب. And I've just been, you know, since I, you know, again, as I said, since I have been praying, I've been so moved and so uplifted. يعني منذ بدأت الصلاة شعرت بتغيير كبير وشعرت بارتفاع كبير. Even if I don't know what I'm doing precisely, which probably does show. حتى لو كنت مش متأكد من الحركات اللي بسويها 100%، لكن But you know, still, you know, I do it in the way that I can do it best at this point. لكن أنا بعرف إنه بحاول كل جهدي إنه أعمل هذه الحركات اللي في الصلاة بأفضل ما يكون. And يعني يعرف إنه بالإسلام اللي بيحاول له جزاء. I'm just thankful to have also family that are so supportive of me. وأنا الحمد لله إنه عندي عائلة دعموني. عائلة يا إخوان مش مسلمين لكن دعموه وفرحوا. أنا أشهد على ذلك. شفت صورهم وكلمتهم بالسكايب. فرحوا ومبسوطين جدا. تصور ليش؟ عندهم فكرة عن الإسلام وبيحبوا الإسلام. But no, it's what we call in the West divine intervention. هذا بنسميه عندنا في الغرب إنه التدخل يعني الإلهي. بيسموه divine intervention يعني ترجمتها إنه تدبير إلهي. When you see Allah just, you know, place the things in your life the way they're supposed to be. I missed the last When you see Allah do things in your life the way they're supposed to be. Go ahead. You understand? Yes, I understand. You will continue? Okay. يعني شيء مؤثر جدا إنه الإنسان يشوف فعلا الطريق القويم اللي لازم يكون فيه الإنسان. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن الجنة حق والنار حق وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح
منه آمنت بالله بالله وملائكته وملائكته وكتبه وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر وبالقدر خيره وشره. الله أكبر. الحمد لله. نسأل الله الإثبات. Do you know what Islam is? It's a way of life for all. It is taught in the Quran for big and small. A way of life, a way of life, a way of life, a way of life. Islam is a way of life, a complete way. Do you know what Islam says? It says that life's the greatest test. It says that life's a borrowed space, returned upon rest. A way of life, a way of life, a way of life, a way of life. Islam is a way of life, a complete way.